And with that, I would like to get started. I'd like to welcome you to today's event, Indigenous Peoples' Rights and the Urgent Need for Technology to Work for Democracy, which is a virtual official side event for the High Level Political Forum 2022. The High Level Political Forum is the main UN platform on sustainable development. It has a central role in the follow-up and review of implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals. All UN member states, as well as representatives from civil society organizations, participate in the High Level Political Forum, and it meets under the auspices of the UN Economic and Social Council. Today's event is focused on a critical issue, which is how we can ensure that technology promotes and supports democracy. For us, the world continues to lack the full picture of marginalization and discrimination against Indigenous people. There is a dearth of disaggregated data and a critical gap in terms of tools and resources to engage comprehensively and securely. As the human rights-based approach to development has shown, if there's no disaggregated data on Indigenous peoples and no effort to ensure they are included in digital transformations, they will remain invisible. Their rights will continue to be disregarded in the context of implementing the SDGs, and they will be left behind. So in order to advance and to work toward the full implementation of the SDG framework, and in particular, when we discuss monitoring the 5 SDGs for review in this high-level political forum, Indigenous peoples must be engaged. And today we're highlighting how Indigenous peoples are engaged in a number of critical initiatives to use and develop technology to enhance and empower to them in order to claim their rights and document their situation. In order to secure Indigenous peoples' rights and ensure that they are not left behind and that their voices and demands are heard, we must make technology work for democracy and human rights, not against them. The objective of this side event is to offer a platform for Indigenous peoples themselves to share their challenges, perspectives, and aspirations regarding technology's role in promoting a more just, equitable, and peaceful global society. Now, I would like to hand the floor over for opening remarks from the Danish Minister for Development, who has provided a written statement and a video statement for us. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. I'm delighted to be part of today's event. First, let me thank all of you, organizations and partners and organizations in general, for engaging in this important dialogue. The world today is facing many crises. Democracies are on the retreat and human rights are under attack. On top, we face major climate and environmental crises. Indigenous people play a crucial role in addressing these challenges. They are on the forefront when they defend their land, water, and natural resources, often working under great danger. Denmark has a long history of safeguarding the rights of Indigenous people, and we will continue to do so. We need to keep on actively promoting, protecting, and defending the rights of Indigenous people, especially as new digital technologies pose new challenges and, at the same time, new opportunities. With digital technologies, we can bring in the voices of marginalized groups like Indigenous people to promote a more democratic and just world. And used in the right way, digital technologies can assist Indigenous people to claim their rights and engage in advocacy in new and effective ways. To harness the opportunities that technologies offer, Denmark has launched the Multi-Stakeholder Initiative called Tech for Democracy, a platform that makes tech work for democracy and human rights. In the digital area, Indigenous peoples themselves are key in ensuring the respect of their human rights. With the help of new technologies, Indigenous people can bring expertise about climate solutions and biodiversity conservation to the table. Solutions which can help enable a just transition that leaves no one behind.
We must continue taking action together across sectors and across the globe to find concrete solutions for a more open, inclusive and democratic digital future. Thank you for your attention. I wish you all a fruitful discussion. I truly look forward to learn about the outcomes of this very important dialogue. Thank you. We would like to thank the Danish Minister for Development Cooperation, Mr. Flemming Møller Mortensen, for his opening remarks and also for providing the video statement. We would also like to thank the Danish government for their continued solidarity and commitment to supporting Indigenous peoples, as well as for the initiative of Tech for Democracy, which is critical to ensuring that technologies do work to support democracy and do not work against it. Now, I would like to give the floor to Ms. Chiara Adamo. Chiara has more than 20 years of European Commission experience working on human rights and democracy, migration, and human development-related policies, particularly equality policies, both within and outside the European Union. Chiara is the Acting Director for Human Development, Migration, Governance, and the Peace Directorate in the DG International Cooperation and Development, DG INTPA, the European Commission. Chiara, it is a pleasure to welcome you and to have you here with us today, and we're very grateful to turn the floor to you for your remarks. Thank you, David, and thank you for the invitation to this very important side event in the context of the high-level political forum on sustainable development. I will start by saying that technology is neither good nor bad. It is the way it is designed and the use we make of it, which can make it a tool for democracy or actually against democracy, a tool to leave no one behind and be more inclusive and amplify voices, or a tool used or misused to threaten those same voices. So hence the importance of human-centric digitalizations. And this is really the approach that we have been taking at the European Union. Only this week, our European Parliament has endorsed landmark legislation. We call it the Digital Service Act. And I want to mention it very briefly here today because it really puts fundamental rights of people in the digital space at the center. It is about transparency of algorithm, avoiding bias, making sure that people have access to remedy and due diligence. Externally, of course, our action translates by, as you mentioned, striving to promote a human rights-based approach to our cooperation, to what we do. And this starts really by ensuring that digitalization is not only benefiting the few, but really benefits all. Therefore, it really starts from basic with access to digital service. And this is really paramount, also looking at acute inequalities and socioeconomic marginalizations of groups and communities in societies, including indigenous people. So connecting people and internet access really must be a priority and is a priority of our Global Gateway cooperation. Secondly, very much in line with the Danish minister, it's about promoting inclusive society. So helping citizen indigenous people in particular to claim and protect their rights, share information, cooperate with or hold government into account by utilizing digital means. And digitalization finally can really act as a catalyzer to sustainable development, notably on the protection of indigenous people's rights, such as climate change, biodiversity, or human rights and environmental due diligence. And we have many examples of these out there. Combining satellite imagery with indigenous knowledge to map biodiversity-rich areas subject to deforestation or poaching,
Technology can also enable a close cooperation with indigenous and local communities to collect data about climate change impacts. And for instance, we are doing so by funding the Regreening Africa program, really to optimize tree planting and natural regeneration. And last but not least, we must not forget the importance of technology to preserve and revitalize indigenous cultural heritage and promote intercultural dialogue. So for us, the Indigenous Navigator is a prime example of how technology to co-creation with indigenous people really can make a difference. And we consider the Indigenous Navigator as our flagship project on indigenous people's rights, because it gives indigenous community a voice, a hand, an eye to advance toward full implementation of their rights in the SDG framework. The Navigator empowers the indigenous community as active users, as really the protagonist, observing and respecting the local context, localization, very important. It's also a framework that promotes strategic partnerships, for instance, with national human rights organizations, with National Statistical Office. And it ensures data protection, very important, by upholding the community consent when handling data and sensitive data. So it really uses and exemplifies international standards and rights-based frameworks. So for this, we are very happy to support this Navigator and local capacity building to ensure sustainability of its digital component. And as you see, again, digital technology are not the panacea to sustainable development, but they can become a very important, a critical tool if we put people at the center and if they are used in the right way. With this, I very much like to thank you, David, for having given me the floor, and my colleague, Sébastien Porter, is going to remain there for the question answer. Thank you. Thank you so much, Chiara, and thank you for highlighting some of these really critical roles that technology can play. Thank you for the important remarks, for the continued commitment and solidarity of the European Union with indigenous peoples around the globe. I think you're absolutely right that technology has a crucial role to play, from enabling communication to supporting digital services and enhancing the ability of civil society to do its part to ensure that human rights are respected, as well as building capacities and democratizing, in a way, the ability to document and to advocate for rights, whether they be indigenous people's rights or rights in general. So we thank you very much for these remarks. We thank you for the continued support and commitment in the empowerment and the amplification of indigenous people's own self-determined campaigns. And we also thank you for joining us today. And we look forward to having Sebastian in the panel later. With this, I would like to now turn the floor over to Jorge Agurto. Jorge Agurto is the president of Servindi, which is an organization committed to promote intercultural dialogue on the issues of indigenous people's rights and ecological interest. Jorge, thank you for joining us today to discuss Aprendo con Servindi and e-learning platforms being developed by indigenous peoples. The floor is yours. Before we open, please a note to the attendees that interpretation is available, so please use the interpretation function to select your language. Jorge, please take the floor. Sí, ante todo, gracias por la oportunidad de poder participar en este foro de alto nivel y compartir un poco la experiencia que hemos desarrollado desde Perú, ¿no? Entonces, básicamente es una solución, una respuesta que se dio a un contexto muy agresivo en el marco de la pandemia y que nos obligó a introducirnos, a buscar una solución tecnológica a un problema muy grave, ¿no? Que era no poder desarrollar talleres presenciales en comunidades indígenas, ¿no? Y muy alejadas en la Amazonía. Entonces teníamos que lograr, ¿no? De alguna manera cumplir el objetivo, ¿no? Y es así que surge una plataforma que se llama Aprendo con Servindi, y hay un pequeño videíto que me parece que podría resumir en 2 minutos en qué consiste, ¿no? ¿Podemos dar paso al video, por favor?
Plataforma de formación virtual para pueblos indígenas. Aprendo con Servindi. Una herramienta digital innovadora que fortalecerá a los pueblos indígenas mediante capacitaciones a distancia. Aprendo con Servindi tiene tres grandes ejes temáticos: ambiental y cambio climático, línea verde de capacitación, ciudadanía y política, línea azul, eje comunicación y periodismo, línea morada. El primer curso virtual denominado Indígenas y el desafío del cambio climático corresponde a la línea verde y comprende 12 módulos, agrupados en 10 niveles. Para acceder al primer curso, www.aprendoconservindi.edu. Haz clic en el botón acceder. Entra en la parte superior derecha de tu pantalla. Ingresa tu usuario y contraseña. Haz clic en el botón acceder. Haz clic en el icono igual que aparece en la parte superior izquierda de tu pantalla. Elige Mis cursos y luego los desafíos del cambio climático. Selecciona nivel del curso. Para la presentación virtual, elige nivel 1 o el nivel 3. Cada nivel contiene módulos que están divididos en unidades. Cada unidad agrupa a micromódulos, donde se encuentran los materiales pedagógicos y la evaluación. Dentro de los módulos hallarás infografías, videos y otros recursos interactivos, así como lecturas recomendadas relacionadas a la unidad. Al terminar de revisar los materiales de cada micromódulo, podrás resolver la evaluación. Es importante para continuar con los siguientes módulos y niveles. Repite esta acción en cada uno de los módulos. Así es, continuando, ¿no? O sea, en el marco del proyecto que estábamos desarrollando con el apoyo de guía, teníamos como una meta capacitar a 60 personas en 3 niveles, ¿no? Para poder, sobre el tema del cambio climático y las negociaciones sobre el tema de REP en el marco del comercio del carbono, ¿no? Cómo prevenir a las comunidades para que no sean estafadas o engañadas por piratas de carbono. Un tema muy actual. Entonces, este curso, cuando empezó la pandemia, nos llevó a una situación de que no era posible hacer esos talleres, ¿no? Entonces, buscamos una solución, ¿no? Entonces, la solución fue justamente este curso que se apoya en un sistema de gestión de aprendizaje autoinstructivo, ¿no? Es decir, que se conduce de manera autónoma y didáctica siempre hacia el logro de objetivos sin necesariamente la participación directa de un facilitador, ¿no? Entonces, puede haber alguna reunión para asesorar, animar a la gente qué pasos dar si se traban, pero en realidad es una herramienta que está hecha para que las personas interesadas participen de manera directa. Ahora, es un aprendizaje asincrónico, o sea, no es necesario que todos estén conectados en una sala para que pueda desarrollarse el curso, no es necesario. El aprendizaje se puede desarrollar en tiempos diferentes, ¿no? No hay una interacción necesariamente en tiempo real, ¿no? Y esto es muy importante porque las comunidades no tienen a veces una calidad de internet buena, ¿no? Entonces, se va la señal o empieza una lluvia y se corta la señal, entonces la gente pierde el curso. Entonces, al ser asincrónico, no es necesario ese requisito. Y para esto, dentro de lo que acaba de decir la representante de la Comisión Europea, ¿no? Y lo que dijo también el representante del gobierno de Dinamarca, se trata de tener una tecnología que no te amarre, que no te sujete, que no te controle, que no sea privativa. Entonces nosotros elegimos la plataforma Moodle. La plataforma Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje
que tienen una serie de características muy buenas, ¿no? En primer lugar, es gratuito, es libre, es abierto, comparte en PHP su sistema para que pueda ser desarrollado por otras personas. Se adapta a cualquier plataforma, Windows, Linux, Mac, ¿no? Si alguien no tuviera, puede incluso acceder desde su celular. Integra diversos recursos, puedes usar PowerPoint, puedes usar videos, puedes usar diversas herramientas que ya existen. Lo importante que es la gestión del conocimiento, ¿no? ¿Cómo puedes tú gestionar el conocimiento de una manera horizontal? Porque estos cursos tampoco han surgido de la cabeza de una persona. Estos cursos fueron desarrollados durante varios años con talleres en el terreno, en el campo, y justamente se nutre de los aportes, la sabiduría. Hay una metodología pedagógica que se construye, que parte de los saberes propios de los participantes y que luego trata de avanzar a partir de ahí. Por eso definimos 3 niveles, ¿no? Lo otro es importante, es la arquitectura modular, ¿no? Los módulos son flexibles, los módulos son autónomos, están interconectados, interdependientes, y esos módulos pueden seguirse desarrollando, se puede crear algún otro módulo. Y nosotros estamos tan contentos porque esto ha permitido que cerca ya de 500 personas se puedan haber llevado el curso. O sea, en 2 fases, primero más de 100, después como 300, y luego han habido personas que siguen queriendo llevar el curso, entonces no hay ninguna limitación de que lo lleven. El único que hay que registrarlo para poder evaluar en qué tiempo lo hacen, darle un código, ellos generan su contraseña y hacer el seguimiento, ¿no? Quisiera terminar simplemente diciendo de que esto es parte de lo que es un enfoque de derechos humanos, es buscar una herramienta, una solución tecnológica que sobre todo apunte a la soberanía digital, ¿no? A la soberanía digital y tecnológica. Esa es la parte de la agenda programática de los pueblos indígenas en materia de tecnología, ¿no? No generar dependencias, no generar robo de datos, sino que aquí en estas salas que se pueden crear, en estos cursos, la gente es dueña de sus contenidos y los comparte con bastante privacidad, ¿no? Porque son software que uno desarrolla en infraestructura cerrada, ¿no? Aunque el uso es abierto, ¿no? Nosotros después del curso de pueblos indígenas y cambio climático estamos desarrollando un curso actualmente, construyendo el curso de ciudadanía y política, que trata de dar una especie de escuela de formación política para líderes indígenas. Esto lo estamos haciendo con un pequeño apoyo de la Fundación Eber de Alemania, y el curso de la línea morada que tiene que ver sobre comunicación y periodismo, estamos volcando un manual de capacitación que tiene 12 módulos, estamos 3 módulos ya compartiendo para que ofrecer una gama de posibilidades, ¿no? Pero en realidad este tipo de herramienta de gestión de aprendizaje se puede usar para temas de biodiversidad, cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que nosotros hemos tenido. Estamos muy contentas de haberla descubierto, empujado por la necesidad, y vemos que tiene mucha proyección, mucho futuro, y involucra mucha participación de mujeres, y sobre todo podría también enlazarse con el sistema educativo. O sea, los temas ambientales, climáticos, en la medida en que estén compaginados con las universidades interculturales o universidades en general, o con la escuela pública, podrían también usar estas herramientas, y podría elevar su potencial de alcance y de multiplicación, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia. Thank you so much, Jorge, for this very powerful intervention and for sharing with us Aprendo con Tavindi and the very important work that you've been doing
in developing it and ensuring that it's accessible and useful and meets the needs of Indigenous peoples themselves, especially those who are across the digital divide and don't have the necessary infrastructure or ability to connect to electricity and to internet as needed. I think that this is really a critical training tool for both Indigenous women, men, and youth in Latin America. As you've said, it is tailor-made for participants at the community level, and it's really essential as a model for inspiration and replication for Indigenous peoples from all regions of the world who are struggling on how to engage remote communities in both advocacy, but also in rights defense and rights sensitization. So thank you once again, Jorge. Truly an excellent and vital platform, particularly as we have heard yesterday here at the High Level Political Forum, the extensive challenges and progress that is yet to be achieved in regard to the SDG on education. I would like to now turn the floor and introduce Ms. Joji Carino. She has been an active campaigner and advocate over the past 35 years on Indigenous peoples' human rights at community, national, and international levels. She is the Senior Policy Advisor and former Director of Forest Peoples Program in the UK, and she is the convener of the Indigenous Navigator Consortium. She has also worked as an Indigenous Policy Advisor and team leader of the Indigenous Peoples and Biodiversity Program at Pepteba Foundation, the Indigenous Peoples International Center for Policy Research and Education from 2004 to 2013. She is an environmental and development educator and researcher with expertise on Indigenous knowledge and traditional occupations, cultural and biological diversity. Joji, we're very glad to have you with us today and to hear from you regarding the Indigenous Navigator. The floor is yours. Thanks very much, David. Okay. So warm greetings to all participants. I thank the organizers of this important webinar for giving me this opportunity to highlight issues of democracy and Indigenous peoples, the importance of human rights monitoring, and the use of the Indigenous Navigator, a community-based tool for supporting Indigenous evidence and action. As we all know, Indigenous peoples have been subjected to 500 years of colonialism, overlaid by modern economic development and state building, which have pushed us to be among the poorest and marginalized in the many countries where we live. These social inequalities are indicators of serious democratic deficits in contemporary societies, requiring urgent attention. In recent years, the United Nations has addressed these systemic problems by adopting international standards for the respect, protection, and promotion of Indigenous peoples' rights and well-being, as set out in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the Sustainable Development Goals, and also the outcome document of the World Conference on Indigenous Peoples, which looked at the implementation of the UN Declaration. So correspondingly, there exist international mechanisms such as the Human Rights Council and its other bodies, the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, and the UN Permanent Forum and other human rights special procedures, which provide oversight functions and report on state compliance with these human rights obligations. But all of these international instruments require robust data, information, and reporting systems in order to see whether or not the outcomes are good for the rights holders themselves. So for Indigenous peoples, as the rights holders, are there corresponding mechanisms to monitor implementation of government obligations and to report about our own exercise of our fundamental rights and freedoms? The Indigenous Navigator is a community-based monitoring tool developed by and for Indigenous peoples
to track the progress in the implementation of global commitments on indigenous peoples' rights. These international instruments need to interact with local systems of reporting and data generation by indigenous peoples as the primary sources of information and knowledge. So the partners engaged in the Indigenous Navigator processes make use of national and community questionnaires linked to core human rights indicators to make qualitative and quantitative measurements about the enjoyment of our rights. The responses to these questionnaires are reported through an online portal, including visual representations. And also available in this portal are relevant tools, resources, and guidance for use by more indigenous peoples' organizations and communities as they so decide. So now I'd like to make a few reflections on using technology to work for democracy. Democracy is strengthened through deliberative processes where peoples and citizens collectively discuss the status of their rights. So the indigenous participants using the national and community questionnaires highlight this face-to-face process as highly effective for human rights education and social learning. So here we actually have a face-to-face dimension, which is the traditional way that indigenous peoples learn from each other. But also complementing these democratic processes are open access tools and resources made available through the Indigenous Navigator portal. And this can be used by other interested indigenous peoples and communities, as well as decision makers, governments, and others who are very interested in supporting indigenous people's rights and monitoring the actual implementation of these rights. And so through this portal, community data, information, and stories are made globally visible. And this is very much valued by the communities because oftentimes what is asked is how can we make our situations more visible to decision makers, but also to all others to build global solidarity. Therefore, this information contributes to greater transparency of existing mechanisms for monitoring the SDGs and indigenous people's rights, including complementing voluntary national reports. So these interlinkages between social and political processes and appropriate technologies are essential for the renewal of democracy during these critical times. So I have made those reflections on the use of the Indigenous Navigator, but I also want to make a broader reflection about digitalization as now the globalizing platform for societies and a lot of areas of work. Right? We all know that indigenous peoples are marginalized. There is a big digital divide. And whilst we say that these technologies are open for all, certainly it is not open to those indigenous peoples who don't have internet connections, who don't have electricity, who don't have good Wi-Fi connections. And oftentimes these are more expensive for remote communities. So let us interrogate its openness for all, because there are still a lot who are actually excluded. Secondly, I want to reflect on the social process
of social learning and face-to-face learning, because that is the essence of building democracy. So sometimes we join the internet and we feel that we are connected and we feel that we are participating. However, this type of digital connection has to also have the social component, because that is what will build social movements. I have experienced families talking and eating in the table, but everyone is looking at their internet. And young people who now learn via the internet and no longer from the elders, and consider the elders as, and even traditional knowledge as outmoded. So let us see how technologies and digitalization can possibly displace or even give us the illusion of full democratic participation, whereas it actually also has its limitations. And these are really the big tools used by globalization to manage economies, to manage concepts, and to manage social space. So I think we also need to bear this in mind when we are examining. Of course, we want to use technologies. Of course, we don't want to be left behind. But let us also see some of its limitations and indeed some of the risks that it poses for indigenous peoples and real social engagement and movement building. Thank you very much for giving me this opportunity to make my contribution. Over to you, David. Thank you so much, Joji, and thank you for this very in-depth review, but also the critical reflection that is so essential for us to discuss. We can't just talk about the positives of technologies and addressing the issues of the digital divide. We really need to invest the time to have that reflection, as you've said, to really discuss what the risks and what the benefits are, and to ensure that there's proper not only education, but material available for people to safely engage in these digital spaces as they are open. I'd also like to thank you for presenting the Indigenous Navigator. It is truly a crucial tool for promoting, protecting, and defending the rights of Indigenous peoples, and for documenting the implementation gap. Not only that in regard to the duty of states, but also in regard to sensitization for the first time in some communities about Indigenous peoples' rights. I would now like to turn to our final panelist, Mr. Miguel Vargas Delgado. He is the director of SDGs, Centro de Estudios Jurídicos y Investigación Social, who is joining us today to speak about the CPTA, El Centro de Planificación Territorial Autonómica. The CPTA and SDGs are based in Bolivia. Miguel, thank you for joining us today. Thank you for taking the time to be here with us. And we're very excited to hear more about this initiative. Please, the floor is yours. Buenos días, David. Muy buenos días a todas y a todos quienes están presentes en este espacio tan importante, de tanta relevancia. Soy Miguel Vargas, del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, SDGs en Bolivia. Estamos acá para presentar, junto a mi colega Victoria Aguilera, una experiencia muy importante, muy interesante para nosotros, que es la experiencia del Centro de Planificación Territorial Autonómica, que desarrolla un instrumento para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas acá en Bolivia. El CPTA es una instancia que permite que los pueblos indígenas accedan a información relevante. Es una herramienta desarrollada por el SDGs para generar, procesar y sistematizar información primaria y secundaria referida a los bienes naturales comunes, el ambiente, las actividades extractivas, los proyectos de infraestructura y desarrollo que inciden en el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Como es característica en la región, los territorios de los pueblos indígenas se ven amenazados
por la presencia de las actividades extractivas, los proyectos de desarrollo. Estos proyectos inciden en el ejercicio de sus derechos y el CPTA pretende, a partir del uso de tecnologías, herramientas tecnológicas, generar información para que las organizaciones de estos pueblos, sus instituciones propias, puedan tomar decisiones adecuadas. El CPTA se desarrolla en 4 ámbitos, abarca 4 ámbitos de intervención. El primero tiene que ver con un ámbito vinculado al ejercicio del derecho a la autonomía y al autogobierno de los pueblos indígenas. En el país venimos ya hace más de 12 años consolidando las autonomías indígenas de base territorial, y es en ese marco que el CPTA genera información para la demarcación de estas nuevas unidades territoriales sobre las cuales se ejercerá y se ejerce el gobierno propio, el autogobierno. Otro eje de trabajo que tiene el CPTA es el de la gestión territorial indígena integral, y a partir de ello el monitoreo territorial indígena, que es el instrumento sobre el cual se aplica de una manera mucho más integral el CPTA. Al mismo tiempo, se trabaja en el monitoreo a las actividades extractivas, los proyectos de desarrollo o infraestructura que se encuentran dentro de los territorios indígenas, y finalmente una innovación que tenemos con esta herramienta es el monitoreo al cumplimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. En el ámbito de lo que es el monitoreo territorial indígena, el SEGIS entiende el monitoreo territorial como una herramienta política, técnica, dinámica y participativa para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, con especial atención en la gestión, control y soberanía del territorio indígena. En ese marco, el SEGIS se articula a partir de la generación de información, el resguardo de esa información, el análisis de esa información, la difusión y la generación de contenidos para que las autoridades indígenas puedan tomar decisiones concertadas. En este momento, a partir del 2019 a la fecha, la experiencia del CPTA se aplica en 8 de los 18 territorios indígenas que están reconocidos en el país. Se han logrado capacitar a más de 80 monitores territoriales con la aplicación de esta herramienta, y esto permite la generación, reitero, de información en una metodología que mi colega Victoria Aguilera va a pasar a compartir con ustedes. Muchas gracias, Miguel. Buenos días, saludos desde Santa Cruz, Bolivia para todos. A ver, continuando con la presentación, voy a comentar un poco sobre el trabajo que se desarrolla el CPTA con el tema de las capacitaciones técnicas a monitores indígenas en los territorios de tierras bajas, ¿no? En este caso serían 4 de estos territorios o esta zona. Miguel está mostrando unas fotografías del equipo técnico con el que se trabaja. Primeramente, la ruta del monitoreo inicia identificando las problemáticas en los territorios indígenas. Posterior a ello, a la identificación con el equipo técnico ya capacitado, se viaja a campo, o se hace un recorrido para el levantamiento de información con la participación de los dirigentes territoriales, los dirigentes comunales y el equipo técnico de monitores, ¿no? Posterior al trabajo de campo, se realiza el análisis de la información recabada mediante el uso de 2 aplicaciones. Primero, el levantamiento de información en campo con tecnología o aplicaciones con el uso del celular, y posteriormente se hace un análisis de gabinete con el software Arcgis, ¿no? Y obviamente la delegación que acompaña también hace el trabajo o apoya el trabajo del informe, ¿no? Posterior a la culminación de este informe, se entrega a instancias orgánicas como ser el directorio del territorio o quizás la asamblea territorial, esto para la toma de decisiones de acuerdo al conflicto identificado o monitoreado, ¿no? Ahora, la aplicación del monitoreo territorial. Voy a dar 5 ejemplos.
Por ejemplo, este es en el territorio de Lomerío. El SEGIS cuenta con un portal web en el cual toda esta información levantada en campo es resguardada en este portal web. Lo que pasa es que en este mapa estamos viendo el límite del territorio de Monteverde. Si podemos visualizar en el mapita, hay unos puntos rojos que serían identificados como focos de calor. Estos focos de calor, como alerta temprana para los territorios indígenas, se puede visualizar en una aplicación con los celulares para que estos monitores o este equipo de monitores puedan visualizar la información desde su celular y luego ir a verificar a campo si efectivamente es un incendio o quizás simplemente es una anomalía normal, ¿no? Esto en el caso del territorio de Lomerío. Toda esta información se trabaja con información proporcionada de la NASA, con satélites que nos proporcionan información actualizada cada 24 horas o cada 7 días, ¿no? El siguiente ejemplo de monitoreo es, por ejemplo, en Charagua, en la zona sur de Bolivia. El mismo trabajo se ha desarrollado en la zona norte o el norte amazónico en Bolivia en cuanto a la construcción de la carretera. El trabajo de monitoreo en este caso se ha aplicado a las normas según el estudio de evaluación de impacto ambiental, si estaban o no esta empresa constructora aplicando esta norma en cuestión de extracción de árido o bancos de préstamo, como se llama en Bolivia. Los monitores hacen un recorrido sobre su territorio e identifican esta zona, además de cuantificar la superficie afectada en cuanto a deforestación o extracción de áridos, ¿no? Un tercer ejemplo es en cuestión de la minería aluvial, en este caso el río Madre de Dios, en la zona del norte de Bolivia. Se ha identificado 6 comunidades que se hallan dentro del territorio multiétnico 2. En este caso vemos arriba un mapa en el cual nos indica unas cuadrículas en color rojo. Estas cuadrículas, según normas, están establecidas para poder hacer el trabajo de extracción de este mineral en esa zona. Pero haciendo el recorrido en campo con el equipo de monitores y la delegación, se ha identificado 180 balsas o dragas que estaban trabajando de manera ilegal en esta zona. Y según comunarios nos indican que pueden llegar hasta 250 dragas en época seca, ¿no? Sabemos que la Amazonía Norte o el río Madre de Dios es un distrito en Bolivia más extenso con esta actividad aurífera, ¿no? En este caso mostramos, por ejemplo, en la parte de abajo las fotografías de estas balsas o dragas y cómo trabajan en el río Madre de Dios. Aquí se ha identificado los impactos socioambientales, que en este caso se ha hecho un análisis de agua y se ha identificado que existe estos metales pesados que son el plomo y mercurio en su mayoría, que obviamente sabemos que provocan daño a la salud y a estas comunidades que se hallan aledañas al río, ¿no? Cuarto ejemplo, es la aplicación del monitoreo territorial en el ejercicio de los derechos a los pueblos indígenas. SEGIS ha realizado 2 publicaciones en este caso, la separata de artículo 1 para las elecciones generales del 2020, identificando los asientos electorales o la circunscripción indígena en esta zona. En Bolivia, por ejemplo, no se tiene identificada información sobre territorios indígenas, es por eso la atención que se toma a este caso para poder desplegar información actualizada, precisa y que se solape con los datos de territorios indígenas, ¿no? Y como último caso también, otra publicación en la que hemos trabajado como CPTA ha sido la identificación de áreas de referencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En la zona sur del Chaco se ha previsto que el pueblo ayoreo, por ejemplo, tiene un área de tránsito en esta zona entre Bolivia y Paraguay, juntamente con algunas áreas protegidas para la zona de Bolivia y solapada con el tema de los territorios indígenas, ¿no? Esto es una zona
altamente conservada por el número de áreas protegidas que se hallan en esa zona, pero a la vez también se identifica que en los años de incendios que ha habido en Bolivia, 2019-2020, también ha sido un área sumamente afectada, ¿no?, para nuestros hermanos que viven en esa zona, en estas áreas de aislamiento voluntario. Muchas gracias, eso por mi parte. Muchas gracias, Victoria. Como podrán observar, el CPTA es una herramienta puesta al servicio de los pueblos indígenas en Bolivia para fortalecer sus capacidades de participación política en un contexto de vulneración de derechos por la aplicación de un modelo de desarrollo extractivista que permite de alguna manera una situación de desventaja. En ese sentido, esta herramienta en los últimos 2 años ha permitido generar información relevante para el cambio de algunas políticas públicas. Por ejemplo, un estudio que hemos realizado en el año 2021 ha dado cuenta de que entre el 2010 y el 2020, el 42% de los territorios titulados en el país, en términos de superficie, ha sido afectado por la presencia de fuegos. Esta información ha permitido que las organizaciones de los pueblos indígenas presenten una serie de propuestas y políticas públicas para cambiar esta situación. En este sentido, el CPTA constituye un instrumento para profundizar la participación democrática de los pueblos indígenas en la vida del país. Espero que la presentación haya servido y agradecemos la posibilidad de compartir ese espacio con todas y todas ustedes. Muchas gracias. Thank you very much, Miguel and Victoria, for this really critical presentation of CPTA, but also of the essential work that you are doing and that is being done in Bolivia in safeguarding indigenous rights, as well as using technology and GIS satellite monitoring to provide actionable intelligence and information to indigenous communities and to defenders in order to document violations and abuses, as well as to protect their lands and territories. I think that it is absolutely an essential initiative, and we're very grateful to have had the opportunity to have you here and to have you present it. Our final speaker of the day is the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Mr. Francisco Calice. Mr. Calice is Maya Catel from Guatemala, with experience in defending the rights of indigenous peoples, both in Guatemala and at the level of the United Nations and the OAS. He was founder and member of a different indigenous organizations in Guatemala, as well as ambassador of Guatemala to the Federal Republic of Germany, and was president of the Committee for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, a treaty body from which he was elected for 4 consecutive periods. He was also the Director of Human Rights at the Ministry of Foreign Affairs of Guatemala, and was a member of the Presidential Commission Against Discrimination and Racism Against Indigenous Peoples, Guatemala. Jose Francisco Calice, we are very grateful to have you with us today and to have you with us to talk about the importance of technology in generating disaggregated data in indigenous people's own initiatives and their self-determined engagement with digital technologies. Please, the floor is yours. Thank you very much, David, and I will speak in Spanish, given that there are a lot of Latin American indigenous people who are listening, who are watching us, so I apologize, and I know that it's an interpretation, so that's why I'm taking advantage of that. Muchas gracias, Arcgis, por haber organizado este evento que creo que es bastante importante. Lo que pude escuchar de los diferentes expositores y bueno, como dicen siempre, el que habla de último se queda sin decir nada o tiene la oportunidad de hacer comentarios de la mayoría de lo que se dijo. Pero lo que pude oír el día de hoy es de que, si bien es cierto, los pueblos indígenas necesitan esa tecnología, depende cómo se va a utilizar esa tecnología también. Como puede ser negativa para los pueblos indígenas porque se puede utilizar especialmente para su control. Es una herramienta bastante ventajosa también por el hecho de que
los pueblos indígenas en un momento determinado han quedado marginalizados en todos los avances tecnológicos que han habido, y yo creo que esa es una situación bastante importante del trabajo que se está desarrollando y que están desarrollando las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Sin embargo, la pregunta que siempre se hace o hacemos ahora que estamos en las instancias de Naciones Unidas es: ¿cuál ha sido la participación de los pueblos indígenas en la creación de estos programas o de estas tecnologías? Se les ha hecho la consulta previa, libre e informada para saber si en el formato que se está desarrollando esta tecnología que les va a apoyar, realmente la quieren ellos, y de qué forma les va a beneficiar a ellos para que se pueda implementar. Y sí que con las disculpas de todos, son las preguntas que uno esencialmente hace, y ese es el papel de la relatoría en este momento. Entonces, eso es bastante importante. Por supuesto, la tecnología y las plataformas que se están desarrollando en este momento traen en sí también otras tecnologías que de una u otra forma ha sido bastante cuestionada, y es la cuestión de la inteligencia artificial, que creo que es algo también que se habló de una forma bastante superficial aquí en este momento, y es una discusión que tuvimos inclusive en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, si la tecnología inteligente, ¿cómo se llama? Si la tecnología inteligente era racista o no era racista. Y una de las conclusiones a las que llegamos a esa discusión bastante extensa que se tuvo dentro del comité es de que la tecnología no es racista. Sin embargo, los que crean y los que van a crear esos programas muchas veces son los que tienen esa visión racista. Y lo podemos ver. Como ejemplo, hace poco viajé a un país, da la casualidad que estuve 2 veces no en un aeropuerto, sino en diferentes aeropuertos en ese país. Y, ¿cómo se llama? Y fue diferencia de horas. Y en ese país, el primer aeropuerto que pasé, sonó la alarma y me dicen: perdona, pero eso es ¿cómo se llama? Es algo al azar. No es una cuestión dirigida, es al azar. Tenemos que registrarte, tenemos que ver todo, revisar todo. Me revisaron todo, me hicieron la prueba si llevaba drogas, todas las cosas. Horas después, en el mismo país, paso por otro aeropuerto y suena nuevamente la alarma. 2 veces en el mismo país, casualmente, al azar, me registran. Y me hacen lo mismo, y en el segundo ya me preguntan cuánto dinero llevo, si llevo más de $10,000, que si tengo que enseñar mi dinero y toda la cuestión. Entonces, esas son cuestiones que van viéndose. ¿Cómo se puede utilizar la tecnología y cómo puede ser que los que están, ¿cómo se llama? Los que están programando esta memoria inteligente pueden crear perfiles raciales para que puedan ser detectados y puedan ser cuestionados en un momento determinado. Menciono esto y yo sé que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en este momento, porque ese puede ser un peligro también. Entonces yo, como digo, tienen aspectos positivos, como tienen aspectos negativos, y lo escuchamos con lo, ¿cómo se llama? Con lo que la honorable representante de la Unión Europea nos planteaba el día de hoy. Entonces yo creo que depende de quién va a usar esta tecnología. Entonces, por supuesto, puede fortalecer el respeto y puede elevar el conocimiento del respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, pero también puede ser una herramienta de control. También se hablaba de que puede fortalecer la libre determinación de los pueblos indígenas, pero puede servir también para el control de los pueblos indígenas.
Los estimados miembros de SEGIL hablan de que es una tecnología avanzada que detecta inclusive cuáles podían ser los elementos climáticos normales y cuáles podían ser algunas cuestiones ya de incendios desproporcionados. Pero si esto hace, también puede ser también una tecnología que se puede utilizar para el control del movimiento mismo, de cómo se llama, de los pueblos indígenas, principalmente de los no contactados. Entonces, perdonen que utilice, que sea el pájaro de mal agüero, como decimos en mi país, pero también ser el abogado del diablo, por el hecho que tengo que ver lo positivo y lo negativo de esta situación que se está discutiendo en este momento. Estoy completamente de acuerdo que los pueblos indígenas tienen necesidad de esta tecnología, tienen necesidad de la creación de estas plataformas de comunicación, como lo planteaba también el hermano de Perú. Creo que es necesario también, es muy necesario. Inclusive me recuerdo en la década de los, si no estoy seguro si fue en la década de los 90, cuando el pueblo Ashaninka fue el primer pueblo que empezó a utilizar la tecnología para comunicarse, y que por ello fue que fueron objeto inclusive de persecución de parte de las fuerzas de seguridad de este país. Me recuerdo que fueron tomadas ¿cómo se llama?, sus aparatos y quemados. Es como se está haciendo ahora con los aparatos de radios, de las radios comunitarias en varios países de América Latina. Yo creo que eso es vuelvo a reiterar, no es que esté en contra, solo estoy viendo el pro y el contra que tiene la utilización de este tipo de tecnología. Entonces, ahí hay que empezar a ver esta situación. Por supuesto, soy del criterio de que hay que fortalecer a los pueblos indígenas con esta tecnología, hay que fortalecer a los pueblos indígenas dando a conocer cuáles son los instrumentos internacionales que protegen sus derechos a partir de estas plataformas, de estas tecnologías. Y creo que también es un sistema, estoy completamente de acuerdo con lo planteado, y es un sistema de comunicación que tienen los pueblos indígenas, tanto interno como externo, con la comunidad internacional. Esto hace también de que la violación a los derechos de los pueblos indígenas pueda conocerse de forma inmediata. Entonces, vuelvo a reiterar, son ventajas y desventajas que tenemos que ir viendo, pero sí yo reitero la cuestión de que es necesario tomar en cuenta también la opinión de los pueblos indígenas para crear este tipo de plataformas, para que realmente respondan a las necesidades que tienen los pueblos indígenas para para la utilización de estas tecnologías de las que estamos hablando en este momento. Por supuesto, soy del criterio también de que esto nos ayudaría, y como la base fundamental de mi mandato es la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprendiendo con, ¿cómo se llama el programa? Bueno, ahí vamos a ver, ustedes lo colocaron ahí, no se me quedó muy bien el nombre del programa del hermano de Perú, pero son formas de dar a conocer y son formas de educar a nuestro pueblo, pero también son formas de educar también a la otra parte de la población que no conoce los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que a partir de ahí se puede ir creando las bases de una relación intercultural, no para los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas hemos sido interculturales desde nuestro nacimiento. A partir de la llegada de los invasores a la tierra de los pueblos indígenas, fuimos obligados, nuestros ancestros fueron obligados a ser interculturales. Pero los que llegaron nunca quisieron ser interculturales, y ahora ni nos quieren obligar a ser interculturales utilizando nuestro propio idioma, utilizando nuestras propias culturas. Sin embargo, los que necesitan eso es el resto de la sociedad donde los pueblos indígenas viven, y esas plataformas pueden ser un instrumento verdaderamente positivo, verdaderamente una herramienta para dar a conocer las diferentes culturas, la multiculturalidad que existe en nuestros países. Entonces yo creo que a partir de ahí es necesario esta tecnología.
Y por supuesto, si son los pueblos indígenas los que están manejando esta tecnología, se puede fortalecer también la autonomía de los pueblos indígenas, se puede fortalecer el autogobierno de los pueblos indígenas, se puede fortalecer la libre determinación de los pueblos indígenas, gestionando por los propios pueblos indígenas sus tierras y sus territorios. Entonces yo creo que a partir de ahí es necesario también, vuelvo a reiterar, la participación de los pueblos indígenas en la creación de estas plataformas y estas herramientas tecnológicas que pueden ayudar y están ayudando al fortalecimiento de los pueblos indígenas. Entonces, puede ser también una situación bastante grande para los pueblos indígenas porque, como lo decía, y solo reitero lo que dijeron anteriormente, es una herramienta de comunicación interna y externa. Y en la comunicación externa, por si hay violación a los derechos humanos, esto haría que inmediatamente la comunidad internacional sepa de qué es lo que realmente está pasando en las tierras y los territorios de los pueblos indígenas. Esto significa el fortalecimiento de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas a partir de estas tecnologías. Entonces, David, serían mis comentarios y mi participación. Yo sé que hace falta un poquito más de tiempo, sin embargo, creo que hay muchas cuestiones que podemos hablar sobre esta temática. Hay todavía muchas dudas que están dejando, no lo que dijeron el día de hoy, sino las tecnologías que se están creando fuera de este ambiente para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y para el fortalecimiento de esos derechos de los pueblos indígenas. Hay mucho más, porque esta es solamente como una gota entre el gran mar de tecnología que se está creando en este momento, y ahí es donde tenemos que poner los ojos para que esta tecnología nos sirva para avanzar ¿cómo se llama? Podríamos decir, en la toma de las tierras de los pueblos indígenas sin el previo aviso y sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Muchas gracias, David, y bueno, aquí estoy por cualquier cosa. Thank you so much, Francisco, and thank you for really these, really critical reflections. It's so important to look at both the positive and negative, and to enter this space with our eyes wide open to not only the shine of what is exciting and what could be, but also to be very aware of the concerns and the challenges that are raised when entering the digital space, particularly around artificial intelligence, machine learning, and biases, racism that is in the coding of those algorithms, as you've said. I think this is really a crucial thing to address, and I think it fits very well with today's event, because it's not only about solutions that Indigenous peoples are bringing, but also highlighting some of those high-level concerns. So I think your airport example is also very important, because it makes it so tangible to understand what it is that we're talking about when we talk about the possible impacts or implications. So thank you so much for sharing that with us. As you said, technology may serve to support Indigenous peoples and their struggles and to give them a platform and to amplify their communication, or it may serve to control Indigenous peoples. Instead of advancing their self-determination, it could be used to control people's movements, their activities, to create profiles and track their fundamental rights and violate them, particularly as it comes to protest. We're seeing this happening now. This is a problem that's being faced, and it's something that certainly needs to be addressed. I think before we open the Q&A, I would like to ask one more thing of you, Francisco, which is if you could tell us a little bit about your forthcoming reports. Actually, I didn't talk about my report because it was an issue on this in this topic. But anyway, as you are asking this for this year, I will present to the Human Rights Council a report that is going to talk about what is the role of Indigenous women to keep the scientific knowledge of Indigenous peoples. There has been, I can tell you that, or I can tell everybody that I have been fighting or struggling
against that the indigenous people doesn't have scientific knowledge. The majority of the people, they are saying indigenous people have traditional knowledge, a consuetudinary knowledge. And what I'm saying is probably there is a different way of seeing the scientific knowledge, but it's a scientific knowledge that indigenous people have been keeping from generation to generations. And that's why in the pandemic of COVID-19, many indigenous peoples, they have zero contagious people in their communities. Zero. I was in Peru 4 weeks, no, a month and a half ago, and I went with the Ashuar people, and the Ashuar people, they using their right of self-determination, they decide to close their borders, not allowing anybody to enter without the control of sanitation. So I think that is very important to take in account, because everything is coming together or parallel with the right of indigenous people of self-determination. And what I noticed there is that they, as I said, they have 0 cases of COVID-19. And they explained me why they have this. And they were saying, the elder people, they were saying, we don't have any case because the jungle is our house. The jungle is our supermarket. The jungle is our pharmacy. The jungle is everything for us. So with very few words, what they were saying is that their word is the jungle. If they are taking care of the jungle, and the role that indigenous women are playing in this is very important. So that's why. So that's why I think. Miguel, si puedes apagar tu teléfono o ¿cómo se llama? Tu micrófono, por favor. Ah, ya lo apagaste. So that's why I think that, and that confirmed me why I decided to launch this thematic report to the Human Rights Council on the role of women keeping the scientific knowledge of indigenous people, but also the machist society that we are living today is not allowing also to talk about that, what role the women are playing in this moment. So that's why it's very important. And I think that that is the objective of my study to be presented in September to the Human Rights Council. The second report will be that the obligation that the state and international institutions have to respect indigenous people's rights when they are creating protected areas. Why I'm talking about, why I decide to speak about this issue. As everybody knows, all the protected area has sometimes, not sometimes, all the times, it's matching the indigenous territories. So it's overlapping indigenous territories. But the problem is that it's not that. That is shows that the indigenous people have been able to keeping biodiversity in that territory. The problem is that the point of, or the view that the government had on creating that protected area. For many governments means, and they have the idea of 250 years ago when they are starting the creation of this protected area, that the protected area has to be by themselves with no people living inside that protected area. But when you are seeing which areas, which territory has been created as a protected area, you will see that it's indigenous territories. How can it be possible that indigenous people have been keeping that area in that way, and now they are going to be kept away?
they are forcing to be away from that territory. We have the example of the Karen people in Thailand. They were killed, they were persecuted, there was a rape, there was massacre that took place. Even that we, as a special rapporteur and other institutions, we showed the international community that has been taking place. They decided that anyway they are going to create a protected area. But the thing is that after that, they are going to give this protected area to a private company that is going to create a park where you can organize as the so-called green tourism. So that is the problem, and that's why I decide also, and I wanted to give those elements to the General Assembly to reflect or that if we wanted to create that protected area, we have to take in account 100% indigenous people who are living there. Not only on how we are going to create a protected area, but also co-management, the co-management of that protected area. So that is the objective, David. So thank you very much. Thank you so much, Francisco. And we're really looking forward to both of those reports. I think they are absolutely critical. And particularly this second report, I think fits very well with our first question. So now I would like to open the Q&A. The Q&A for our first question is from El Raya Musa Kaki. To what extent can the technology be used to monitor indigenous territories from a distance, especially monitoring forests against deforestation activity? And I would open to say either Miguel, if you feel comfortable answering with CPTA, or if Francisco, if you would like to. Well, I will ask Miguel if he can answer that question, because he is the one who have more knowledge on this technology. Muchas gracias, señor relator. Tengo un problema de ruido acá en el lugar en el que me encuentro. Espero puedan escucharme muy bien. La metodología que utiliza el CPTA es una metodología participativa. Esto quiere decir que la información que se recaba haciendo uso de la tecnología, imágenes satelitales, es luego contrastada con el trabajo de los monitores territoriales. Son ellos quienes, dentro de su territorio, van a las áreas, o se aproximan, están presentes en las áreas en las que puede existir una amenaza de fuego o en la que se está desarrollando una actividad extractiva o la construcción de una carretera, y validan la información que está presente en el satélite. Este trabajo está un poco tomando la recomendación que planteaba el señor relator. Este trabajo que realizamos como SEGIS en alianza con las organizaciones indígenas ha sido o se encuentra enmarcado en una estrategia de intervención que ha sido validada hace unos días en un encuentro nacional con las organizaciones con las que se implementa la herramienta del monitoreo territorial y que asume la herramienta del CPTA para la generación de información. En ese sentido hay una corresponsabilidad desde las organizaciones indígenas que delegan a jóvenes, mujeres y hombres para ser monitores territoriales, quienes levantan la información, sistematizan la información, generan informes y recomendaciones para enfrentar las amenazas o un caso concreto. Y al mismo tiempo, nuestra institución que apoye ese proceso a partir de sistematizar esta información y generar estos datos con elementos mucho más científicos, validados con otro tipo de informes, como los que señalaba mi colega Victoria, informes sobre la vulneración o el impacto a la salud humana por el caso de la presencia de actividades de extracción de oro. Thank you very much, Miguel. And I would also add, because there's a follow-up question from El Raya about any named software that we could use, I would say that if you're looking at deforestation particularly, or forest use change or land change in regard to canopy disturbances, then there are a number of free projects which have been developed. I've put some of them in the chat too, but one which is globally available and has quite a bit of support to it, and that also has a small grants facility attached to it, is Global Forest Watch and their mobile app Forest Watcher.
Another one that you could look into would be Arcgis, and particularly their collector tool that allows you to go out and ground truth validate disturbances. But you could also look at free GIS tools like Quantum GIS or QGIS, which will allow you to make base maps and do some baseline analysis of canopy disturbance. There are also scripts that have been developed through the European Union and their joint research lab that look at canopy disturbance using the Google Earth Engine database. This would also allow you to do an analysis over time of forest change and look at land use change, cutting of new roads, or deforestation, illegal logging and mining. And there are a number of very good projects that are working with Indigenous peoples and that are led in some cases also by Indigenous peoples that are doing exactly that, those tools. So I would add that to close the question, but please feel free to follow up if you have more in the chat. Our next question is, and I do apologize for the pronunciation, from Bin Alakshmi Napram. And he is asking that today, many of the sharing done today is not known to millions of Indigenous peoples around the world. Our knowledge systems and global work being done are only done by a few people and organizations. How can we ensure using a digital database that all 476 million Indigenous peoples who are not able to come to the UN and other platforms are able to access, so that they are able to access such valuable knowledge, which is empowering them? Greetings from the Indigenous women of Manipur in Indo-Burma border. So I will leave this question open, but I will also just say that the number 476 million Indigenous peoples is actually a lower bound estimate. And we actually estimate that there are many more Indigenous peoples around the world. Would anyone like to take this question? I think it would have been best suited to Jorge, but unfortunately he's had to leave us. He had to catch a flight. So perhaps we can follow up in writing later, unless someone feels that they can take it. Joji? Yes, there is a strong move to develop indigenous media. So we highlighted, for example, not just media for education, but community radio, even community television, and the simpler apps. For example, among networks in the Philippines, Facebook continues to be used, WhatsApp for for messaging. But presently, we're focused on discussing digital platforms. I think we also need to talk about the diversity of technologies, including more traditional technologies that are having innovations, right? So I know that indigenous networks and organizations reach so many more people than those who are currently engaged in digital media. So for example, in Asia, the Asia Indigenous Peoples Pact brings together national federations and women's networks. And within those countries, there are also local organizations. So first, those are also means of becoming connected in place, as well as these networks are then developing social media as well as digital media that is really adapted to the needs of their members. So yes, indigenous newsletters and media, I know that quite a lot of these exist, and this is our own way of disseminating information and keeping everyone informed. So again, what I'm wanting to stress here is the combination of our tried and tested means of linking with each other and socializing and building solidarity
which is of course very much complemented by the use of new technologies. But of all of the experiences that were currently presented to us, it is actually those that are directly developed, controlled, and managed by indigenous peoples that are making big success, right? So for example, the community mapping and monitoring systems that are being done by SDGs. These are the types of use of technology that are certainly most useful. So sometimes the vision of a complete digital database for more than 500 million indigenous peoples, that is a little bit disconnected from some of our realities. Of course, we don't want people to be excluded, but at the same time, we need to make judgments about the combinations of technologies that will really work to serve our priorities and our communities. Thank you. Thank you so much, Joji. I'm afraid that we're just about out of time. We only have 2 minutes left. So I would like to begin the closing of the meeting. I would like to thank each of you for your presentations, for taking the time today to join us and to present the absolutely amazing work that you are doing in the support and defense of Indigenous peoples and Indigenous peoples' rights. A special thanks to the Ministry of Foreign Affairs of Denmark for co-organizing this event, as well as to the European Union and the European Commission, DG INDPA, for their support and participation. We would also like to thank our Indigenous panelists and projects, including Miguel Vargas from CEGIS, Jorge Agurto, and Joji Carino. And we would also like to thank you, Francisco Cali, for your participation today as the UN Special Rapporteur. It has been a pleasure to join all of you, to hear from you, and look forward to working with you. Thank you very much to all of you, to all of the panelists for your excellent presentations. I think with that, we will close the meeting. And yeah. Hasta luego, David. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Saludos.